tuliyonayo na viongozi wetu wote na wanasiasa nchini kote. Haya basi, tuwapongeze na tuwapigie makofi. Asante sana NHIF Choir, tunawapongeza. Asante, asanteni. Viongozi shukrani kwa Mwenyezi Mungu, nasi wananchi Kenya tunakulinda nchi yetu na kumsaidia viongozi wetu katika kazi yake ya serikali. Wananchi Kenya na umeingia kwa mwenyeji kama saidia katika kazi yake ya kujenga nchi. Kenya ni nzuri sana, lazima tuilinde. Usikubali wachochezi waiharibu Kenya. Wananchi wetu wa Kenya tuheshimu mamlaka, kwa sababu uwezo wote watoka kwa Mungu juu. Kenya ni imara, sote tunajivunia. Tukitaka maendeleo katika nchi yetu, ni lazima tuungane sote tujenge nchi yetu. Kenya ni imara, sote tunajivunia. Wateule wake
waongoza watu. Haya basi tuwapongeze, asante sana NHIF Choir, tuwapigie makofi wakienda kuondoka. Asanteni sana sana sana. Sasa, Your Excellency, with your permission, I would like to now call upon the Deputy Secretary General, Organization of Trade Unions, Brother Benson Okwaro, to make his welcoming remarks. Benson Okwaro, karibu. Your Excellency, the President of the Republic of the country, Daktari William Samoei Ruto, Your Excellency, the Deputy President of this country, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, wageni wote ambao wamekaribishwa, Gavana wa Nairobi ndugu Sakaja, Cabinet Secretaries wote ambao wamekuja kwa sherehe zetu za leo, Principal Secretaries wote, members wote za diplomatic corps, na wageni wote ambao tumekaribishwa, tunarudisha asante sana kwa kuja kwenu. Pole nimesahau Mheshimiwa ndugu Wycliffe Mudavadi, karibu sana kwa na sisi. Tumeona Cabinet Secretaries wote, tunaona Mheshimiwa Duale, tunaona Mheshimiwa ndugu Mutua, na wote ambao labda sijawaona. Nachukua nafasi kukaribisha nyinyi pia na wajumbe ambao wanawakilisha sehemu zingine katika nchi hii. Wandugu zetu wote, board members wa KOTU ambao wako na sisi hapa, wageni wote walioalikwa, mnakuja kwa wengi na nimewakaribisha nyinyi. Mimi sitakuwa na hotuba ya kusema kwa siku ya leo kwa ajili nafasi hapana iko vizuri, na naona hali ya anga pia sio nzuri. So nitataka kuchukua hii nafasi tukaribisha governor wetu wa Nairobi ndugu Sakaja, ili aje azungumuze na baadaye aite Sister Jacqueline Mugo ambao tunafanya kazi karibu na yeye sana, na amekuja hapa ili atubie wafanyakazi wa katika nchi. Karibu Bwana Sakaja. Asante sana, Your Excellency, President of the Republic of Kenya, William Samoei Ruto, Your Excellency, the Deputy President, Rigathi Gachagua, the Prime Cabinet Secretary, Musalia Mudavadi, and all the Cabinet Secretaries present, the Right Honorable Speaker of the Senate, Governor Kingi, KOTU Secretary General, Papa Francis Atwoli, EBS, CBS, DZA, something ingine hapo wabunge ambao wako hapa, Deputy Governor wa Nairobi, Njoroge Mushiri, leaders of the trade unions, na wananchi wa Nairobi na wafanyikazi, ya mjambo. Bwana asifiwe. Naomba mniruhusu kwa dakika moja, Excellency, kwa sababu my Deputy Governor is here, asalimiane tu alafu nizungumze haraka haraka. Njoroge Mushiri, karibu. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, William Samoei Ruto, Your Excellency, the Deputy President, Rigathi Gachagua, the Prime Cabinet Secretary, Musalia Mudavadi, the workers' leadership, and all invited guests. Your Excellency, mine will be very short, and is to appreciate you for finding time to come and be with us as we celebrate this Labor Day. The workers' movement is an important movement, and is a movement that helps us in the production and the transformation of our country. So as you lead us in the bottom-up economic transformation model, this is a key plank in what we wish to
deliver. We are happy that you associate with us. I'd also like to appreciate the workers, all the workers, and in particular the workers of Nairobi City County, because they work under very difficult conditions, and every day they do their best to deliver for us in the city, the capital city, and for that we thank you. Asanteni sana. Thank you. Asante sana DG. Your Excellency, it's a distinct pleasure and honor, both as the Governor of Nairobi and also as the Chair of the Committee of Labor in the Council of Governors, to welcome you to your first Labor Day celebrations as the President of the Republic of Kenya. Karibu sana, Your Excellency. Your Excellency, ni siku muhimu sana. This is a historic day. Many don't know when Labor Day started. It started in 1886 when we had agitation for the 8-hour workday in Chicago as well as Australia, and created a worldwide movement of laborers. And it's a day that we hold to remember the sacrifices of our workers, the sacrifices that they make every day. I want to particularly honor the sacrifices made by the workers of Nairobi County Government, who toil every day to make sure we have a city of honor, a city of order, a city of dignity, kila siku. And Your Excellency, I'm glad to report that we have honored their work by making sure that they are paid on time, that they get their allowances on time. In the last 8 months, Your Excellency, Nairobi County, every 27th of the month, simu inalia, watu wamepata pesa yao, and I want to thank you because that part of that is because of your support. But beyond that, it is because they as workers have been able to increase our collections. I am happy to report that this year, if you compare January to March 2023, compared to January to March 2022, we have exceeded revenue collection by 673 million shillings, courtesy of the workers of Nairobi. And in the month of April alone, we've collected 800 million, the highest April ever since devolution started. That is courtesy of the workers of Nairobi. Tuwapigie makofi. Your Excellency, yesterday we missed you. Traditionally, every last Sunday of April, there is a service that is held at St. Stephen's, SEK, to pray for the workers. That service is held in a very historic church. And yesterday I took the members through a bit of that history. That church started in what today is Parliament buildings, where the National Assembly sits. But because the colonial government then wanted to build Parliament, the church was moved to Eastlands and became a cathedral that only the Africans could use because there was real apartheid and segregation. And that was in 1902 when they were moved. But that church, together with the labor movement, have been an integral part of the journey of independence in Kenya, because in the 50s, when the colonialists segregated and divided Kenyans along tribal lines, when the Kikuyus and people from Mount Kenya were moved out of Kaloleni and Makongeni into Bahati, Tom Mboya, a young man in his 20s, a Kanjo worker, decided to agitate. The colonialists murdered Mbotela, a councillor called Tom Mbotela, in what is now Bama Market, 24th of November 1952, just after the state of emergency, to try and bring tribal tensions. It didn't work. The next year, they murdered Ofafa, which is where we get the estate of Ofafa Jericho. Because when they murdered him, they came 2 hours later, they burnt down Bama Market. The people stayed calm. The next year, they murdered Ofafa at the same place. The people stayed calm. Because they were trying to create a tribal rift by saying these people, Luo councillors, Mbotela and Ofafa, were murdered by Mau Mau. Two men, Jaramogi Oginga Odinga and Tom Mboya, went round Kaloleni Social Hall, Mudhurwa Social Hall, in Makongeni, telling the people from the community to calm down and not to protest and not to cause chaos. Today, Your Excellency, a great labor leader,
if he was to wake up today, I'm sure he would be proud of the labor movement. He would be proud of Francis Atwoli because of the work you have done. And I want to thank you, my own dad, for what you have been to us. Hata kama last year ulikuwa umeenda njia ingine tofauti na sisi, najua uliambia wafanyikazi wanipigie kura. Na nashukuru wafanyikazi kwa sababu mlinipigia kura, but sasa muona Papa Francis Atwoli amerudi ako kwa line na ana support rais wetu William Samoei Ruto. Thank you very much. Your Excellency, very quickly, I know many people who come here today have experienced the challenge of drainage that we're facing in Nairobi today. A lot of our roads are flooded, a lot of our highways are flooded because of a number of things. Number one, a lot of illegal dumping has been going on in the city. Number two, Your Excellency, I know some of the works are going on. We have started with Kenha and Kura. We've gotten a contractor on UHURU Highway and Wayaki Way to finish the work. Because when they did the expressway, ni kama walifikiria watu wa juu peke yao, watu wa chini wakasaulika. So our teams are going down the county, sorting out that challenge of drainage. But we have agreed with the Director General of NEMA. Nairobi is the environment capital of the world. We host UNEP. Paper bags that are plastic and bottles had been banned, but they have come back. In a week, we are going to go into another operation to make sure that plastic paper bags that had been banned, because they are the ones clogging our drainage, are no longer in our markets, are no longer in our supermarkets, because we must keep our city clean. I want to thank you because we've been able now, and towards the end of this week, tunaandika vijana 3,500 ambao watakuja kusaidia kufagia Nairobi na kusafisha. Wale wafanyikazi ambao walikuwa wanafanya hiyo kazi tukiwa watoto ndio bado wanafanya leo. Wamekuwa wachache na wamezeeka. So wiki hii ikienda kuisha, vijana 3,500 na kina mama wataandikwa kazi Nairobi hii, watusaidie na kazi hiyo. Jambo lingine, kwa sababu leo ni siku ya wafanyikazi, na nakushukuru kwa sababu najua kwa taifa lote unafanya. Nairobi tayari tuko na community health promoters ama CHVs 7,460. Your Excellency, kila mwezi tarehe 27 M-Pesa inatingika, wanapata pesa yao bila kuchelewa. Na nimeshukuru kwa sababu umesema as a national government unatuongezea 2,000, so wa Nairobi watakuwa wanapata 5,500. Tunawalipia NHIF 5,000, tulisema pesa mfukoni. Asante sana. Your Excellency, nikienda kumalizia, nafikiri ni muhimu kusema ya kwamba every Labor Day there is a pronouncement on minimum wage. Sometimes it increases, sometimes it stays stagnant. Whenever you make that announcement, the public sector is always very quick to comply. The public sector. But the private sector tuko na shida. Sekta moja ambayo unajua ni sekta ya private security workers. Maaskari wetu. Maaskari wetu ambao wanalala usiku, wanalala mchana ndo usiku wawe kazini, na mara nyingi hata mchana hawalali kwa sababu wanashikilia kazi mbili, wanalipwa 4,000, wanalipwa 5,000, yet you pronounce minimum wage above 13,000 shillings. Many of these private companies zina charge wenye manyumba 30,000 shillings kwa huo askari moja, 50,000 shillings kwa askari moja, alafu unalipa mtu 6,000. Kwa uchumi hii, Your Excellency, ni jambo la kusikitisha sana. Tusaidie kwa private security workers. Najua Isaac Andabu wako hapa mahali, ndo yule kukaa wangu ambaye ndio Secretary General. Bado utawatetea, na naomba Your Excellency uwakaribishe siku moja waje State House. Kuna wakati niliwapeleka huko awali, ilikuwa mara ya kwanza tangu Mungu ajenge Kenya askari kuingia State House. State House inalindwa na GSU, na waliingia wakaongea, lakini haijatekelezwa. I know in your government you are going to do something good, because there are 450,000 of them across Kenya, there are 250,000 of them in Nairobi. Ya mwisho ambao ni wafanyikazi wanaumia ni madereva wetu wa Uber, madereva wa Taxify, madereva wa Bolt, au madereva wa the digital hailing companies. These companies, because of competition, na tumefanya regulations tayari ambazo ziko kwa Waziri Murkomen, they race to the bottom.
Today you will take a taxi from here to the airport na ulipe 600. 90% of the accidents we have is because these drivers have to drive for 22 hours a day to make money. The Competition Authority and the AA of Kenya can come up with a pricing formula. Hiyo kazi tayari tulifanya. It is just to gazette those regulations ili pia Kadere aweze kupata kitu. In town we have designated spots for them to pick and drop. Walikuwa wanashikwa. So Excellency, kwa hayo mengi ningependa kumwalika. Asante sana. Amenikumbusha jambo lingine. But Your Excellency, I would like to invite Federation of Kenya Employers. As she comes, please take that point seriously. Those people are suffering. Those drivers are really suffering. We thank you for your support. And allow me to introduce now Jacqueline Mugo, FKE Chair. I forgot to mention the area MP, Jalango, is here. Please, Mama, wave to Undo MP wa hapa Langata. Thank you. Your Excellency, Dr. William Ruto, the President and Commander-in-Chief of the Defense Forces of the Republic of Kenya, Your Excellency, Honorable Rigathi Gachagua, the Deputy President, Honorable Musalia Mudavadi, the Prime Cabinet Secretary, our Governor, Johnston Sakaja for Nairobi County, Your Excellencies, the Ambassadors and High Commissioners present, the Cabinet Secretary for Labor and Social Protection, Honorable Florence Bore, Cabinet Secretaries present, the Principal Secretary for Labor and Skills Development, Honorable Geoffrey Kaituko, Principal Secretaries present, Dr. Francis Atwoli, the Kotu Secretary General, Kotu Kenya, members of the Management Board of the Federation of Kenya Employers, led by our Deputy National President, Michael Macharia, fellow employers and workers, distinguished guests, ladies and gentlemen, Hamjambo. Hamjambo tena. The Federation of Employers is pleased by your presence amongst us today, this being the first Labor Day under your leadership. And we gather here to celebrate of our beloved nation. The theme of this year's celebration is an apt one, and economic situation that we face. As we celebrate International Labor Day today, we have a chance to take a moment to reflect on the current state of affairs and the aspirations that we are yet to achieve as a nation. Your Excellency, the labor sector has faced several challenges in the last year. We know that households are struggling to put food on the table and that enterprises are struggling to remain in operation. The cause of this sorry state of affairs is well documented. We have experienced severe weather conditions for a long time, coupled with the global challenges that have had a direct impact on our economy, including the war in Ukraine. These global developments have caused disruptions in the global supply chains. Local business either cannot access overseas markets, or where they do that at very heavy costs. Employers believe, Your Excellency, that these challenges can be tackled to reduce the cost of running businesses, which will eventually create jobs for the unemployed youth. Because I've been asked to be brief, I just want to highlight 3 priority issues that employers plead with their government to address. One is job creation and productivity. Kenya continues to witness a shrink in the formal wage employment opportunities, as only 333,502 jobs were created in Q4 of last year. This is a decline from the 444,046 jobs which were created in Q3 of the same year. And these are statistics from the Kenya National Bureau of Statistics. Many businesses, especially the MSMEs, cannot afford the costs associated with operating in the formal employment sector. And this has led to the growth in the number of unemployed Kenyans, as many employers struggle to manage their costs.
Your Excellency, the structure of our economy, as we all know, is such that only 15% of wage employment is in the formal sector. 84% is in the informal economy. These numbers continue to rise as many youth, in fact, opt not to look for jobs after they fail to do that on several attempts. Sorry, I was hurting your ears. Your Excellency, our request is that your agenda of jobs be at the core of government policy. We believe that any policy that is detrimental to both jobs in the short term and in the long term, no matter how well intentioned, should be avoided. In the area of productivity, I just want to highlight that actually our labor productivity is quite low, and we look forward to working with the government to be able to enhance the productivity of our enterprises. The second issue I'd like to highlight is the need to enhance stability and predictability in the business regulatory environment. I would like to emphasize the importance of stability in the regulatory environment for businesses to thrive. We do encourage the government to work with employers to provide a friendly and predictable business environment which will help business to recover and also perform well and expand for jobs. We therefore ask that before any changes are made, new changes, enough lead time, we are proposing 1 year, be given to businesses to be able to plan, to adjust their budgets and restructure their financial flows to meet these new costs. Your Excellency, the third area is on wages. Minimum wages in this country are very well regulated by the laws that we have, the wage guidelines and the relevant laws, which state that they should be reviewed not more frequently than once every 2 years. And we are aware that last year there was a 12% increase on the minimum wage. I know that my brother Francis will be asking for an increase in the statutory minimum wage because this is actually in his DNA. And it is the role that unions play. But we request that looking at the current state of the economy, we allow businesses to stabilize and that we facilitate the wages councils and the National Labour Board to meet to discuss so that we can advise the government on what can be done for next year. We do appreciate the difficulties that Kenyans are going through, but we believe that if you stabilize businesses, then all of us will gain at the end of the day. Your Excellency, as I close, I want to emphasize that employers are open to engagement with your government through social dialogue to find win-win solutions for some of the issues that have been pending for a long time. We believe that if we work on these policy areas, then as a nation, we'll be able to move forward together. Let me close by appreciating your leadership and appeal also for peace in our nation at this time. I want also to appreciate the role that KOTU plays and also the leadership of the Ministry of Labor. As the famous proverb says, he who labors diligently need never despair, for all things are accomplished by diligence and perseverance. Your Excellency, we want to assure your government of the employer support and commitment to working closely with your government to address some of the astounding issues that we have, so that we can all move towards the attainment of the aspirations contained in the bottom-up transformation plan. So happy Labor Day to you all. Thank you and God bless Kenya. I now want to call back Brother Benson Okwaro to invite the Secretary General to address us. Pass the brief.
that small hit inasema hiyo ni wimbo moja sana ilikuwa inapendwa na mama yangu, na ninajua wengi sana wale waliokuwa wanasikia hiyo wimbo wako pale. Watu waliokuwa wanasikia hiyo wimbo wabebe mikono juu. Mungu awabariki. Hii inamaanisha hiyo wimbo ya kwamba hata uwe na nini, uwe na akili ya aina gani, na uwe na pesa za aina gani duniani, hazitaweza kama wewe sio mtu mcha Mungu kukupeleka mbinguni ama kukufaidi. Kwa hiyo ni nini itakayokuzuia kuingia mbinguni kama unamjua Mungu? Na ndio wewe president ulitufanya hivyo. Kwa ajili ya wewe mcha Mungu ulitukanyana, mimi nikiwa mmoja wao masiri ya kampeni kwa wakati huo. Sina mna hivyo. Haya, hata kwanza nitambue heshimiwa, alafu hiyo tutachapa baadaye. Your Excellency the President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of the Defense Forces, Dr. William Samoei Ruto, Your Excellency the Deputy President Honorable Rigathi Gachagua, Your Excellency the Chief Cabinet Secretary of the Prime Minister Honorable Dr. Musalia Mudavadi, Wycliffe. I want also to recognize the Speaker of the Senate, Honorable Amos Kingi, accompanied by one cabinet secretary from my home area, my second home area of Kilifi, Sister Aisha Jumwa, the cabinet secretary of Labor Social Protection, Sister Florence Boren, all cabinet secretaries who accompany His Excellency the President who are here, including Honorable Waziri wetu wa Foreign Affairs, the principal secretaries of Labor and Social Protection, John Kaituko, other principal secretaries present, the Executive Director of the Federation of Kenyan Employers, Sister Jacqueline Mungo, the Chairman of the Labour Committee who is here in Parliament, Dr. Muchangi Karema, waheshimiwa wabunge wote ambao na sisi, the Chairman, the ambassadors and High Commissioners present, I am Regional Director for East Africa, Dr. Chibeme, and also I want to recognize Ms. Sainal, our Director General of UN Office in Nairobi, and Dr. Stephen Jackson of the United Nations President Coordinator, based here in Nairobi. I want also to take this opportunity to recognize the Chairman of the National Social Security Fund, NSSF, Anthony Nyiri, the Acting Managing Trustee, National Social Security Fund, David Mwangani, Chairman, National Health Insurance Fund, Michael Kamau, Engineer, the Acting Chief Executive Officer, National Health Insurance Fund, Brother Samson Kuhara. I want also to recognize the Chairman, National Industrial Training Authority, Dr. Kamau Kashiki, Director General of the Industrial Training Authority, Dr. Stephen Ogenga, the entire Court Executive board members who are here with me, without also leaving my own wife, my wife, Mary Atwoli, is with me here. Other leaders, President, brothers and sisters, first of all, let me start
by Your Excellency taking this important opportunity to very highly thank you for honoring our invitation and accepting the chief guest during the 58th Labour Day celebrations, whose theme is Kenyan Workers for Economic Growth, Political Stability and Job Creation. This is the year's theme, Your Excellency. It reminds us that without political stability in our country, we cannot be able to grow our economy and hence create employment for our young men and women. Your Excellency, this is a very special Labour Day for you, considering it is first Labour Day celebration with you as our President. We at KOTU Kenya, Your Excellency, we remain greatly indebted to you for being receptive and honoring us. Bearing in mind that we had a position during your election, but nevertheless, here you are with us. We therefore accept and remind ourselves that we do indeed owe you more than what you owe to us. We also want to take this opportunity to highly thank you for having given us the first opportunity to meet all Labour leaders while you are still reorganizing your office, and that was not, we can't take it as workers just for granted, that because you love workers, you accepted our delegation to be with you on 14th of February 2023 at State House, Nairobi. And you moved with speed to adopt and implement some of our proposals, including proposing ratification of the ILO Convention 190 on harassment and violence at work. We are very grateful for that, Your Excellency. A little bit of our history, and I want also Sakaja, our governor did narrate a very long history of Eastlands, including Mbotela, where I grew up, and Eastlands being part of the Nairobi and the place where workers reside in this republic of ours. Labour Day has a unique history dating back from 1st May in 1986. And this is all about strikes and dissatisfaction of workers in their places of work, including here in 1901 when we had a railway workers' strike that led to workers to be part and parcel of the other international workers during those colonial days. And we want also to take this opportunity to thank our founding father, Mzee Jomo Kenyatta, who declared this day, Labour Day, in 1963, immediately after our independence, to be part, Kenya to be part and parcel of the international community in recognizing and also celebrating this wonderful day. Your Excellency, we, for a long time, we want to take this opportunity to thank government, because most of your predecessors have always appeared on this day to commemorate and to join working men and women of our republic in celebrating this wonderful day. Being your first day to be with us, Your Excellency, KOTU Kenya, without any doubt, was amongst the first people, particularly after the Supreme Court accepting your election and affirming it as a president of the Republic of Kenya. We had to accept it as workers and to congratulate you. We did this considering that the fact
that as workers, we are guided by the ILO Convention number 144 on tripartism arrangements. This requires us to consult your government on daily basis, and also all delegations of workers, be it in Addis Ababa during the African Union Labour and Social Affairs Committee or Commission during those days. This delegation is led by no other person but by your Minister for Labour, is the one who leads such a delegation. Our delegation to Geneva, which is annual to attend the International Labour Conference, is always led by the Minister for Labour representing Kenya government. We as workers and employers, we just automatically become part of government's delegation outside our boundaries. So as workers, if you would have said we are not recognizing you, then you would have equally said you are not also recognizing us. And that would have created a big rift under tripartism arrangements as it is known locally and internationally. We thank you and we echo your quick response in bringing us closer to your government. This is because when we attained independence in 1963, Mzee Jomo Kenyatta was equally a person who did plant a sense of direction to our masses in an area of forgiveness and forgetting the past, forging ahead as a nation. You extended your hand not only to the workers, but to so many political groupings in our republic. And we can't take it for granted, Your Excellency. We want to thank you for that. I want also to say something little about NSSF, Your Excellency. You have guided us within a shortest possible time to make us realize that we wasted a lot of time on 200 shillings employers, 200 shillings workers, of which could not be able to assist any retiree after working for 40, 30, 60 years. We are part now and parcel of 6%, and we know for sure that when we exit from what we are doing as employees or members of various trade union organizations, we will be able to benefit out of that in order to avoid the old age poverty. On National Health Insurance Fund, Your Excellency, KOTU Kenya equally thank you for appointing a new chairman and a board of the National Health Insurance Fund. Your Excellency, some of us, we know Engineer Kamau personally. He's a man of no nonsense, and we are sure he will have to lead that board into new reforms and make sure that NHIF is closer to its mandate, and it works and it assists Kenyans of all shades, and also to assist you in your universal health care as enshrined into our constitution. NHIF currently requires, it is in dire need of transformation because of the changing pattern and so many different diseases that are facing our workers everywhere, including cancer, which is so much prevalent in our republic. On an area of climate change, Your Excellency, I want to thank you. You took it upon yourself. You went to Sharm el-Sheikh in Egypt to be part of the global community in advocating and finding ways as per how, as a nation, we can be able to mitigate the climate change which is caused by global warming. And you went further, Your Excellency, to make sure that as we had a 4-year drought, you had to seek for spiritual guidance when you invited church leaders, pastors, and other church, both Muslims and Christians, at State House to pray for what we are seeing now. It would have been with us right now here, but I promised you it can't rain
until after your speech, because I come from an area of people who control rain in Western Kenya. Your Excellency, also last year in November, while addressing the ITUC Congress in Melbourne, Australia, I lauded your government for its initiative towards disability inclusion. At this juncture, Your Excellency, I would kindly request you to ensure that workers are represented on the governance board of the National Council for Persons with Disability, because disability is with us, and we must also champion the aspirations of the people living with disabilities so that they can be part and parcel of our working community. An area that Johnson Sakaja, our governor, touched on in an area of the security guys and the security companies we have. I want to say this, Your Excellency. As workers, we have written to you and remain grateful for your positive response towards ensuring that mechanization in the agricultural sector and the outsourcing of labor are stopped. In every country, Your Excellency, the governments are concerned about their people, their working people. Kindly, Your Excellency, close your ears and don't listen to those who say outsourcing, if it is outlawed, will deal a major blow to the way of doing businesses. This is a total lie, because many countries have outlawed it because it amounts to indirect slavery. And the ILO, we have said that if you outsource, those people outsourced working on your premises remains your responsibility, and you must accept them to have a free and independent negotiations of their CBA. Further, Your Excellency, outsourced labor does not feature anywhere in our revenue collection books, nor do they contribute to the NSSF and NHIF. Let your government take action, because most of these outsourced people are paid in cash. A good example, Your Excellency, is the private security sector, of which Governor Sakaja has just mentioned, where more than 1.2 million Kenyans are employed, yet most of them are paid in cash. There is another animal which has lived with us, Your Excellency, and this one you must also close your eyes and deal with it. This animal called SRC. SRC, when it was put in place, it was meant to advise particularly the public sector area of employment, state officers and those other people. But what it has done, Your Excellency, and this negates the principles of the International Labour Organization, ILO Convention number 87 and number 98, that they want to negotiate, they want to decide on CBAs. CBAs are freely negotiated between workers and employers on free, you see, on give and take basis. There should be no any barrier in between. And the former Attorney General Githu Muigai wrote to us assuring us that SRC, their role is advisory. It's not to enter into negotiations to bar the freely negotiated CBAs and so on. And we don't want to mention this. We love this country. Otherwise, we can take this matter to the ILO. But because we are part and parcel of this country, Your Excellency, and we know how you move. You are a swift worker. You move very fast. And I know you will have to make some changes in the SRC behavior. Even you, they want to consider what our head of state is supposed to get when they are not outside there talking to people. And we cannot allow that. Privatization of state corporations, Your Excellency, I want to thank you very much. We have parastatals that are connected closer to our hearts.
that they cannot just be privatized like that. And I want to take good example of what you did recently when you were in Malava. You banned privatization of our sugar industries in this country. That is good. We have industries that are performing, Kenya Ports Authority, Kenya Airways, and so many others that we are proud of, Your Excellency, including KBC, Kenya Pipeline, Reinsurance Corporation, and so many others that are performing well, which they just require stiff and modern applications of management to make themselves sustainable other than privatizing. And you have a lot of people who can help you to do this job. Your Excellency, the last thing I want to talk about is that this country doesn't have an organized public transport. I would like to thank the government of Kenya for making a strategic policy decision to invest in transformative green mobility in Nairobi. This came following your recent visit to the European Commission that saw the European Union and your government sign a declaration of intention to finance an electric bus line in Nairobi. BRT3. This one we support it because workers are being maimed, harassed when they are seeking transport to their places of work in matatus. And matatus must be regulated, Your Excellency. This city must remain an international city, and this city must, it is the gateway to the Republic of Kenya. Yesterday when we were in the church, I was reminding the governor of Nairobi that he must make sure he's doing very well in revenue collection, he's paying our members, even doctors he has promised to promote them, but equally we want a clean city. We need to regulate our hawkers. We can organize a market somewhere 100 kilometers, 60 or 30 kilometers outside Nairobi, and we put there an electric train to be transporting people to go to where hawkers are instead of them being everywhere in town. So the public transport is a very important thing, Your Excellency, and we want to support you on that, in that particular area. Lastly, before I sit down, Your Excellency, I would like to call upon your government to ensure about political stability in the country so that we salvage our economy from any reunions and equally attract foreign direct and indirect investments that will see the formalization of jobs. In Kenya, out of 17 million workers employed, more than 10 million workers are in informal sector. And these workers in the informal sector, if they don't access their places of work, they don't have any pay at all. And they are part of us. In 2018, 2008, 2009, when we had global economic crisis, Africa was not hit so hard because of huge investment in our informal sector. And we must protect them. To protect them, Your Excellency, go beyond where you are. Make sure you reach out to any of your political enemy to make sure that this country remains stable, Nairobi remains stable. We avoid this issue of maandamano. I'm not competent to advise you. I'm not competent to advise Raila Amolo Odinga, who is my brother-in-law. He started politics at the age of 14. Whom am I to advise him? Your Excellency, when you were fighting to become the 5th president of this republic, we in Azimio, we were calling Raila the 5th. Little did we know what sort of guns you had. Nyinyi mnajua vizuri, si namna hivyo? Si mnajua mimi nilikuwa mtu wa Azimio. Na nataka kuambia ukweli, na nikisema ukweli watu wanasema wewe atuele anasema nini? Mimi haja yangu kubwa ni nchi hii. Saa hii ukienda Sudan, Khartoum, unapita kwa miwili ya watu wamekufa. Na hatutaki hiyo hapa. Mimi niko na ofisi Sudan. I'm the president of the largest trade union, trade federation
of East Africa. Na ukienda huko watu wao kwa shida, hatutaki shida kama hiyo katika nchi hii. Sisi katika Azimio tulikuwa na president, tulikuwa na mawaziri wa internal kama wakina Matiang'i, kifua kubwa, nguvu kubwa, tulikuwa na pesa, tulikuwa na kila kitu. Kwanza tukakuweka nje, tukakulima kabisa. Pale ulitokea ukapita kwa sisi kama watu wamesimama, ama kama lile shamba kwa wale wanaotoka Kitale ama huko Western mpaka kuna mashamba ya mahindi. Mahindi ikishatolewa, ama huko Rift Valley, mahindi ikishatolewa kwa shamba, wachawi huko Western wanakimbia kama kitu ingine. Unaweza shangaa huyu ni mtu alipita hapa. Wewe ulipita kwa sisi kama watu wale wamesimama. Nikajiuliza, hii television inasema ukweli ama ni uongo? Na sisi tulikuwa na AK-47, tulikuwa na pistols, tulikuwa na ile gas canisters, tulikuwa na grenade ile ya kutupa na inamaliza watu, tulikuwa na uwezo, na tulikuwa na ukapita kwa sisi, na wewe ulikuwa na hizo vitu. Sasa what makes us think atukienda kwa streets kwa maandamano we will change the status quo? I said yesterday there are other situations that are irreversible. Kuna mambo ingine ambayo huwezi kubadilisha, mambo ya Mungu. Mimi nataka kuambia nyinyi, na yakishafanyika you accept it. Because wewe ulikula kiapo. Mtoto wa Kenyatta akakupatia ile panga mrefu ya kulinda nchi. Sasa atoka hapa anarudi anasema, sasa hii mambo ya Jubilee, labda hii election ilikuwa namna gani? Baba, angalia hapa. I said when you retire, Your Excellency, you must be a peacemaker. Huwezi kujishusha chini tena you become an activist. So mtoto wa Kenyatta anataka awe peacemaker. Na yeye alifungia watu, huwezi kuingia State House, watu yake ukuwapigia simu hawezi kuchukua. Sasa ukija shindwa, brothers and sisters, you accept it. I was with them. I know most of us, mimi Peter Kenneth, watu ambao tulikuwa huko. Maina Kamanda alituonya mapema. Vile mzee, siku moja umuite kukuja na chai. Alionya sisi akatuambia, hii mtoto wa Kenyatta anapeleka jinji nowhere. Na mimi kawaida naogopa kushindwa. Nikasema hii kama tunaenda nowhere, sisi tutafanya nini? Nikajikonsoli mwenyewe nikasema hapana, lakini Mudavadi yuko huko. Kama kitaumana kwa ajili kwa Mudavadi sitaka appointment. Nitafika kwake usiku niseme maneno, bwana, vile unaona hivi maneno imekuja mbaya. Lakini sasa sisi kurudi nyuma kwanza kusema what is the end game of maandamano. I know for sure Raila Amolo Odinga did a lot for this country. Hakuna mtu ila ajui. He brought second liberation. He fought for the new constitution. He has done a lot of things since his youth. We recognize him as a Kenyan leader. I'm prepared. And the president is here, is prepared, pamoja na deputy wake na prime minister. Waangalie, hata kama ni ile kazi yake ilikuwa ya kuangalia mabarabara ya Afrika ama uchairman mwingine hapa. Tumtafutie mambo ya hapa ndani. Na kila siku anapata opportunity ya kufungua mikutano. Asisukumwe sana na wale ambao kuna wengine huwezi kujua. They used his name to enrich themselves. We know them.
Because peace is of paramount importance to our children and our prosperity, our future generation depends on peace. Kwa hivyo we must, everybody, not only me, I'm not competent to advise, but anybody who is here and can reach out on them. We are prepared, and I know President Mutu wa kanisa, Rigathi, hata mama, the reverend, pastor. I know Musalia comes from a Christian family. I know all of you. Moses Wetangula, the same Katoliki mwenzangu. Hakuna mtu ananiambaya. They are forgiving leaders. And let's reach out to Honorable Raila Amolo Odinga. Let's reach out to President William, who is accessible, amefungua. And mimi nilifanya kazi na mzee hayati Daniel Toroitich Moi. I had opportunity to work with him. William Samoei Ruto is a replica of Moi on time. Time. Akikwambia saa 1:30, saa 1:30. Tumuulize atupatie saa 1:30, saa 2, saa 3. Hii maneno ya maandamano ikwe. Because confrontation between police. In Nairobi we have a very good police officer, Mr. Bungei. A very good, well-trained officer. We were Nairobi. I know him. Hatutaki awe kwa mstari ya mbele waseme yeye ndiye anatoa mabunduki kupiga watu, yeye anafanya nini. It's a clean man, I know his heart. We must reach out to leaders so that we reduce tension between police and the citizens of this country. Workers want to access their places of work peacefully. Mimi sasa ni mzee. Mimi sio kijana, hata kama mnaona Mary bibi yangu ni myangu. Mary kazi yake kwangu ni kuangalia socks nimevaa namna gani, shati yangu iko sawa sawa, saa ya kumeza dawa ikifika ni saa ngapi, ili anaweka hiyo tayari. Because tukiandika mtu mwingine tuseme ni personal assistant atatuibia. Nikitaka kwenda Ulaya na niambia ndege yako ni safulani, gate ile unapitia ni hii tikiti iko sasa, mzee hii boarding pass umebeba ni ya mwaka jana, hii ndio ya leo, hiyo ndio kazi ya Mary. Hii nataka kushukuru nyinyi na niwaambie ni lazima to support His Excellency the President for the purpose. You are at end game, hakuna njia my friend. Juzi umeappoint mkubwa wa majeshi, uliappoint Inspector General, umeappoint cabinet. Mtu kukutoa ni shida, atakutana na bunduki mbali sana. So let's not dwell on impossibilities, things that cannot happen. Let's accept as you lose, as one day for us who have lost some of our loved ones. Unaweza kufikiria kama amelala ataamuka. Hataamuka. It is better to come on terms you have lost your loved one. And then you can't get into stress and depression and hence death. Ama kubadilisha jua kutoka mashariki kuendelea magharibi. It's not easy. Let's accept. Mimi ndio nilisema miti ikatwe. Miti ilikatwa Sugoi. Mimi nilikuwa kwa ndoto zangu tu. Hawa namna gani? And I was the first person to accept his election. Hata mtu yeyote kabla hajasema nikiwa Western nikaambia watu jameni, wali ya banji omwana huyu amaro ucheneshi sana. Nikasema huyu kijana ameenda na kiti, na ni lazima tukubali hiyo, na ni lazima mjue sasa from today, ingawa Musalia walimfanya the spokesperson of our community 2016 December 31st. It has now been entrenched and we must accept that. Watu wakaniambia basi waambie Oparanya muende pole kidogo sasa. Maneno imebadilika. So Your Excellency, I don't want to tire you with words, but what I'm appealing to Kenyans is that tomorrow wamesema itakuwa maandamano.
Workers, let us not participate. Sisi ni watu wa mshahara. Ukikosa kufika kazini, unaweza futwa kazi, mambo yote inaweza kuwa mabaya. Hiyo huwezi kutetea mtu kwa ajili alikuwa kwa maandamano. There is nothing you can gain. We have a constituency to protect. Employers and workers, we must protect our constituencies. We must support His Excellency the President to spur economic growth so that we can be able to grow economy and employ thousands and thousands of young men ambao wanatoka kwa shule. Lastly, Your Excellency, nikikosa kusema hii nitanyongwa. Your Excellency, as I end, I know we are in both political and economic quagmire. But bearing in mind that all of us, including workers, are involved in the restructuring of our economy, your incentive to these workers is only in one form: a consideration for a moderate general wage increase. Hatusemi minimum. In 1973, October to 1974, January, we witnessed ile ilikuwa naitwa oil shock economic recession. Na mzee Jomo Kenyatta alipoona mambo imekuwa magumu kwa kila mtu in this republic, aliongeza ile kitu inaitwa general wage increase. General wage increase itashika kila mtu, hata kama ni percent ngapi mbili, hata cabinet secretary, hata nani, kuliko kuwa tunaomba minimum wage all the time. Governor, we need a moderate. Waka sawa nauliza if there is a moderate, because sometimes minimum wage does not affect those people covered under collective bargaining agreements, and everybody is hit. Hii uchumi na sio ya Kenya peke yake. Hii vita ya Russia na Ukraine. Russia ndio number one kwa kutoa gas. I didn't know that gas even in Europe they use nuclear energy. Nuclear energy is powered and energized by gas. Huko wanapima stima sasa. Na gas inatoka Russia, Ukraine, Qatar, hizo nchi ndio. Sasa with the war looming, the war that has been in place for a long time, even vitu vya ng'ombe kula, dairy food, chakula mingi inatoka Russia, ya mambo ya ngano na nini na Ukraine. Shida iko duniani mzima. Kwa hivyo sio sisi hapa Kenya peke yetu, ingawa wale waliopata wengi walikopa madeni nayo tulikopa. Bunge inapeana ceiling tena inafunguliwa, bunge inapeana ceiling tena inafunguliwa. So you must also put some mechanism in place to grow economy. But please, current economic times are hurting everybody. Na kwa niaba ya hawa naomba tu, sina nguvu na yeye safari yako kuja kuonana na sisi, labda next year tutasema kwa vile ulitupatia mwaka jana, hii mwaka ya pili tutakupa kupumzika kidogo kuangalia mambo mengine, lakini leo tutoke na kitu kidogo kwa mfu. That one I leave to you, Your Excellency. Thank you very much. I invite my sister, Sister Florence Bore. You are welcome. Our Minister for Labor, ever Minister for Labor. Thank you. Thank you, Brother Otwoli. Your Excellency, Dr. William Samoei Ruto, the President of the Republic of Kenya and the Commander-in-Chief of the Kenya Defense Forces, Your Excellency, Honorable Rigathi Gachagua, the Deputy President of the Republic of Kenya, Honorable Musalia Mudavadi, the Prime Cabinet Secretary, Governor Kingi, the Honorable Speaker of the Senate, my colleagues, Cabinet Secretaries present, Excellencies, Ambassadors present, the Governor of Nairobi County, Honorable Johnson Sakaja, Principal Secretaries present, the Chairman and Executive Board members of KOTU, the Secretary General of KOTU, Brother Francis Atwoli, the Chief Executive Director, FKE,
my sister Jacqueline Mugo, Chairman of Labour Committee in the National Assembly, Honorable Karemba, members of Parliament present, ladies and gentlemen, good afternoon. Hamjambo wafanyikazi wenzangu. Labor Day celebrates the most important stakeholder in our economy, the Kenyan worker. On this day, we reflect on the condition of the Kenyan worker, their environment, their benefits, and their future. On this day, we celebrate the immeasurable contribution of every shop floor across the country to the economic growth of our nation. We applaud the hard and diligent work that keeps production lines moving, markets stocked, and our economy ticking. We also appreciate the principle of tripartism and social dialogue in the labor sector between employers, workers' organizations, and government. This engagement guarantees industrial peace and harmony, which is necessary for the growth of sustainable enterprises, decent jobs, and economic growth. The theme for this year's Labor Day celebration is economic growth, political stability, and job creation, which links directly to the policy priorities articulated in the bottom-up Economic Transformation Agenda 2022 to 2027, popularly known as BETTER. This year's theme underscores the yearning for a stronger economy and the realization that a stable political environment is necessary to attain economic growth. Decent work is a fundamental right for all workers in Kenya. And by that, we mean that work has the following attributes: safe working conditions, fair wages, and access to social protection. The International Labour Organization, ILO, the Central Organization of Trade Unions, Kenya, KOTU, and the Federation of Kenya Employers, FKE, implemented the Third Generation Decent Work Country Program 2021 to 2024, which is anchored on human capital development, sustainable economic growth, social dialogue, and tripartism. Through our various technical departments and semi-autonomous agencies, we have aligned our activities and programs to help achieve decent work opportunities for all, and also ensured that the marginalized groups are empowered to participate meaningfully and productively in economic development. Your Excellency, many Kenyans are seeking jobs abroad, and we are proud as a ministry to note that income from diaspora remittances has outpaced receipts from traditional exports of coffee, tea, and tourism, and stands at approximately 400 billion annually. The ministry has taken several initiatives to facilitate the seamless migration of Kenyans to key labor destinations. These include: 1, negotiation of bilateral labor agreements with 10 countries in the Middle East, Europe, America, and Asia. Number 2 is restructuring of the pre-departure training curricula to integrate additional modules reflecting the needs of major destination countries. 3 is tighter regulation
of recruitment agencies and training institutions to ensure ethical recruitment practices and quality training, respectively. Number 4 is strengthening coordination mechanisms among ministries, departments, and agencies engaged in labor migration value chain. And finally, the review of laws and policies to align them with emerging labor migration priorities. Your Excellency, we have deployed the inspection mandate of the ministry to ensure workers' rights to decent wages, safe and healthy working environments are realized. We have recorded 9,600 labor and 15,000 safety and health workplace inspections from 1st April 2022 to 31st March 2023. Further, the Department of Labor successfully mediated 16,240 labor disputes from 1st of April 2022 to 31st March 2023, resulting into payments of 82,918,457 directly to the claimants. Despite this good work, the country continues to experience a spate of industrial action in a number of sectors, particularly in the public sector, and many economic disputes still continue to find their way into the labor courts. Your Excellency, over time we have noted that a significant percentage of the disputes relate to disagreements between workers and employers on the rate of compensation and remuneration that workers should receive for work done. Many employers, both in the public and the private sector, rely on insufficient tools and mechanisms for determining and compensating labor, which in most cases does not account for worker and farm productivity as one of the parameters for wage determination. To address this problem, the Ministry of Labor has developed a draft wages and remuneration policy for consideration and adoption. This policy champions a fair, equitable, and dynamic mechanism for determination and compensation of wages to all workers in the country that takes into account all necessary parameters, including productivity indices. Your Excellency, with the view of cushioning the economy, my ministry through the Department of Social Protection is mandated to protect and empower marginalized and vulnerable members of our society, to help them lead dignified and productive lives. The department continues to implement various social assistance programs in the forms of cash transfer targeting the orphans, the vulnerable children, the older persons, persons with disability, and the Inua Jamii program. Your government, sir, has committed 28 billion to support these programs in the current financial year. Your Excellency, I restate my ministry's commitment to a prosperous and inclusive Kenya, where our workers are at the center of development and the marginalized and vulnerable members of our society are able to lead decent lives. It is now my singular honor and pleasure to welcome Musalia Mudavadi, Honorable, the Prime Cabinet Secretary. Welcome, sir. Take over the program from here. Your Excellency,
President William Samoei Ruto, President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of the Defense Forces, Your Excellency, the Deputy President, Honorable Rigathi Gachagua, my colleagues, members of the Cabinet, Governor Sakaja, the Secretary General of KOTU, Brother Francis Atwoli and his entire leadership, the Speaker of the Senate, distinguished ladies and gentlemen, workers of Kenya, hamjambo, wafanyikazi hoi, asante sana. Your Excellency, I'll be very brief, just to make 2 points. The first point is to say that I am delighted and extremely astounded that the one Honorable Secretary General Francis Atwoli has spoken without blinking, saying that mambo yalishabadilika. Your Excellency, if one thing can be attributed to Francis Atwoli, he is very pragmatic and is very realistic, and he does not mince his words. He has spoken and he has stated very clearly that we have no time for unnecessary distractions to the economy. It is time for us to close ranks, pull together, and work with the government and make sure that we can enhance the stability, particularly economic stability of this country. Mr. Secretary General, that is indeed a very powerful message to the people of Kenya. Your Excellency, I would also want to encourage, because I was not too sure whether I had it right or did not hear, but KOTU has come out very strongly on the need to avoid disruptions. I would encourage the Federation of Kenya Employers through the other entities, KEPSA, Kenya Association of Manufacturers, to also come out very strongly and stand against these disruptions, because they affect across the board. It is important that we all grow our economy, we grow our revenue, and we move forward. So let us pull together, both employers and workers, to make sure that we do not have unnecessary disruptions in our economy. There is no more time to waste. We have to work hard and we have to move forward. Your Excellency, it is now my pleasure to request the Deputy President, Honorable Rigathi Gachagua, to come forward, make his remarks, and then invite you. But Your Excellency, the symbolism of your being here should not be taken for granted. Sasa ni wakati mgumu kwa mambo ya kiuchumi, na President amejitokeza kuja hapa kujiunga na wafanyikazi wote wa taifa letu la Kenya wakati wako kwa hali ngumu. During the difficult time, you have come forward to stand with the workers of Kenya. That cannot be taken for granted, because it is not an easy time. We are going through challenges, but that gesture is a very strong signal that even in moments of difficulty, you shall come forward and stand with the people of Kenya. Madam Deputy President, nafasi ni yako, umkaribishe Rais. Asante.
Kiongozi wetu Rais wa Jamhuri ya Kenya Daktari William Samoei Ruto, Waziri wetu mkuu Mheshimiwa Musalia Mudavadi, mawaziri wetu, Katibu mkuu wa KOTU ndugu Francis Atwoli, waheshimiwa wabunge, waheshimiwa wafanyikazi, hamjambo. Nimesema waheshimiwa wafanyikazi kwa sababu nyinyi pia ni waheshimiwa. Hata kama nyinyi mumeajiriwa, pia mnapatanga nafasi kila baada ya miaka 5 kuajiri wengine. Na huyu rais wetu William Ruto na mimi ni nyinyi mmetuajiri, nyinyi ndio watajiri wetu, na kwa hivyo nyinyi ni waheshimiwa. Your Excellency, we thank you for getting time to come and have a conversation with the Kenyan workers who are the greatest pillar for our economic development. Your Excellency, you inherited the leadership of this country at a difficult time when the economy of this great nation was in a very difficult place. And Your Excellency, we want to thank you for the great efforts that you have put to restore the Kenyan economy, and we are glad that there are signs of recovery. Your Excellency, the workers here today and elsewhere in the country are greatly part of the hustler nation. And they have felt in a very big way the weight of the cost of living. Your Excellency, through prudent management and well thought out interventions, you have successfully brought down the cost of unga from an all-time high of 230 shillings to slightly above 150. Your Excellency, that and other interventions, it is true, it is in between 150, 170, depending on where you buy. Na tutaendelea naye. Your Excellency, as we proceed, we want to urge you to continue putting into place pragmatic interventions, and we thank God for the rains and through the interventions you have made of subsidizing the cost of production through availing fertilizer at reasonable prices. With these rains, we have no doubt before the end of the year, the prices of food commodities will go down. Finally, Your Excellency, all these things are not possible if there is no political stability. Na mzee Atwoli, ningetaka kuhakikishia kwamba our president has done everything possible to reach out and to encourage dialogue. When the Azimio group reached out to our president and said they want to be given an opportunity to leave the streets and get engaged in bipartisan discussions, the president readily agreed because he was very magnanimous and he provided leadership with this country. Those of us who work closely with him, some of us who have a different idea, but the president persuaded us that it is useful to give dialogue a chance. The Azimio people have been given a chance, but they have instead decided to go back to the streets. What they must know, because I saw them pen a letter yesterday saying that the president should allow them to go to the streets. President William Ruto on 13th of September took the Bible before God and the people of Kenya and swore to protect and uphold the Constitution. One of his responsibilities in upholding the Constitution is to protect life and property. The several times the Azimio people were in the streets, there was no demonstration. It was destruction of property, looting of private property, killing people and injuring others.
we still urge them to consider to proceed in the bipartisan talks in Parliament. In the unfortunate event that they decide that they don't want to go that route, and they want to go to the streets, they must understand that the president has a constitutional duty to protect life and property. And asking the president to look the other way as people destroy people's property is asking him to violate the constitution, which he cannot agree. Na ndivyo tunauliza hawa kesho waende wafanye vile wanataka, lakini tungeuliza huyu mzee kwa heshima awache kusumbua hawa mahasala ya Eastlands na Southlands. Hawa mahasala hawajui pahali sawa iko. Kwa hivyo hakuna haja kwenda kuhangaisha hao na kuharibu mali yao na kuwazuia kwenda kazini. Kama wako na shida na William Ruto president wetu, si wanajua pahali yako pale State House, waelekee hapo, watafute grupu ingine ielekee kwangu, grupu ingine ielekee kwa Aden Duale pale DOD, si ingine naweza elekea kwa Kidiki pale Harambee House. Iko haja gani ya kusumbua na nchi mahasla? Wanatafuta riziki yao, wanatafuta unga, wanatafuta vile watasomesha watoto wao. And Bwana Francis Atwoli, those people are not sincere, because if they were sincere, they would have demonstrated then when unga was at 230, and they didn't. That is when they would have done it. So they are not sincere. And if the issues they are raising are with President William Ruto, they should go to State House and face him there, instead of going kuangaisha watu ya kawaida mahasala ya Kenya. And finally, Bwana Atwoli, I want to congratulate you for your leadership and pragmatism. This celebration, Your Excellency, is one of a difference. The labor celebration last year, there was not any discussion about workers. The whole ceremony from the beginning to the end was discussing William Samoei Ruto. But today it is one of a difference. We are discussing the issues of the Kenyan workers. And that is why we want to say, Bwana Atwoli, you have shown pragmatism and leadership. Wewe, you had another president in mind. Ulikuwa unasema huyu hawezi. Hata ulikuwa umesema akishindwa atafute miti ya kujinyonga. But siku ameshinda, you have done the right thing. You have shown you are a Democrat and you have respected the will of the people. And that is the way it should be. So I want to urge you with respect, hao marafiki yako uwatafute pale kwako Kitengela. Tulikuwa tunakufuatilia mkikaa na hawa, uandalie chakula na ile vitu mlikuwa mnakunywa na hawa na ile muziki ya Lingala. Mkishamaliza uwaambie maneno ya kwamba uchaguzi uliisha na rais wa Kenya ni William Samoei, na hiyo ndio ukweli. They should stop living in denial. Hata wakivaa sufuria kwa kichwa, rais wa Kenya ni William Samoei Ruto. Hata wakisema nini, hata wakimtukana, yeye ndiye rais wa Kenya. Na wewe Bwana mzee Atwoli, kwa sababu wewe umeelewa maneno, wewe ni mzee waite. Wakiburudika pale, wakichapa 1, 2, 3, watasikia maneno. Waeleze ya kwamba uchaguzi uliisha na wewe mwenyewe umetii demokrasia and you have respected the will of the people, because that is the way it should be. Kwa hivyo rais wetu wa Kenya wanategemea kwako ya kwamba utalinda mali yao, kwa sababu uko na kazi ambaye ni ya kikatiba ya kulinda mali ya Wakenya kutoka kwa muhalifu wowote, akuwe ni nani au ni nani, kwa sababu hiyo ni katiba na ni lazima katiba itekelezwe. Kwa hayo mengi, ningemuuliza kwa heshima sote tusimame, tuchukue nafasi hii, tumukaribishe rais wa Kenya, President William Ruto. Well,
Wafanyikazi wa Kenya hoye! Bwana Yesu asifiwe. Tafadhali tuketi chini. Asanteni sana. Kwanza mimi nataka nichukue nafasi hii kwa heshima kubwa katika siku hii ya Labor Day tarehe 1 mwezi wa 5 2023 kuwashukuru wafanyikazi wote wa Kenya na vile vile kuwapongeza wafanyikazi wote wa taifa letu la Kenya nikisema Happy Labor Day. Nichukue nafasi hii kuwashukuru ninyi na Wakenya wote kwamba mwaka uliopita tarehe 9 mwezi wa 8 sote tulienda kwa uchaguzi, tukachaguana kwa njia ya amani, tukamaliza ukabila na tukaweka taifa letu katika ramani mpya ya kwamba Wakenya wanaweza kutimiza haki yao ya kikatiba ya uchaguzi kwa njia ya ungwana na kwa njia ya amani. Mimi nataka niwashukuru wafanyikazi wa Kenya wote kwa sababu ya kushiriki katika uchaguzi huo kwa njia iliyofaa. Pongezi na asanteni sana. Nataka vile vile kwa njia ya kipekee na kwa heshima kubwa ni washukuru wa Kenya, wengi wao wafanyikazi walionipatia nafasi kwa kura zenu na kwa maombi yenu niwe kiongozi wa taifa letu la Kenya wa 5. Nataka niwaambie asanteni sana. Nataka niwapongeze Wakenya wote. Najua Secretary General wetu wa KOTU amesema hapa ya kwamba wengi wa wale ni viongozi wa wafanyikazi na watu wengine wengi walipiga kura kwa upande wa Azimio. Mimi nataka niwaambie viongozi hawa na Wakenya wote, sote tulioenda kwenye uchaguzi, ya kwamba kila Mkenya ambaye aliamka asubuhi na mapema na akaenda akapiga kura kutekeleza wajibu wake wa kikatiba wa kuchagua viongozi, mbali na kuchagua wa mrengo hii ama mrengo mwingine, mimi nawaambia Wakenya wote walioenda kwa uchaguzi, pongezi zangu nyingi sana. Every citizen of the Republic of Kenya that woke up early to exercise their right to choose leaders for our country deserves celebration and congratulations. Irrespective of which way you voted, you exercised your right. Hakuna Mkenya alifanya makosa kupiga kura upande wowote. Ni haki yetu ya kikatiba kuhakikisha kwamba tunachagua viongozi wetu. Wale wa Kenya ambao hawakuenda kupiga kura, hawa ndio wanahitaji tuwazungumzie, kwa sababu wale ndio wenye makosa. About 35, almost 40% of the citizens of Kenya who are eligible to vote hawakwenda kupiga kura. Wale ndio pengine wako na makosa, lakini kila Mkenya ambaye aliamka
akapiga kura, akapigia Kenya Kwanza ama akapigia Azimio, huyo ni Mkenya mzalendo mwenye amesimama na kwenda kupiga kura ili tuwe na demokrasia na tuchague viongozi wetu kupitia kwa njia ya demokrasia. We are a democratic nation and no citizen should be judged for voting whichever way they voted. Nataka niwaambie viongozi walio hapa wa movement yetu ya Labour, the Labour movement leaders. Nataka viongozi hawa wote, nimekuja hapa katika sherehe hii ya kwanza ya Labour Day ili nikubaliane na nyinyi, tushirikiane, tufanye kazi pamoja kuwahudumia wafanyikazi wa taifa letu la Kenya. Na nimekuja mapema kwa sababu nimeambiwa mapema ndio best. Najua wengi wenu mulinilima sana. Mimi nataka niwaambie, Waswahili wanasema yaliyopita si ndwele. Jameni, tushirikiane, tufanye kazi pamoja. Mimi niko tayari kushirikiana na nyinyi pamoja, tujumuike kushughulika na mahitaji na matakwa na yale mambo ambayo yatafaa wafanyikazi wa taifa letu la Kenya. I want to ask respectfully all the labor leaders in our republic wasimame. Tafadhali, waheshimiwa wasimameni. Tuwapigie makofi hawa wadosi. Mimi nimewaambia hawa wadosi wote, mimi niko tayari kufanya kazi na wao. Karibuni my friends, let's work together. Sawa sawa. Msikuwe tena na baridi kwamba huyu mtu tulimlima pengine hako na maneno na mimi sina maneno na mtu. Nyinyi mlitekeleza wajibu wenu wa kikatiba kupiga mahali kura mlipiga. Ile imebaki sasa ni kwamba hawa wafanyikazi waliowachagua pia hawa wafanyikazi wamenichagua. So we share the employer. Nyinyi mmechaguliwa na hawa na mimi pia nimechaguliwa na hawa. Sisi wote ni wafanyikazi ya wananchi wa taifa la Kenya. Tushirikiane. Nataka niwaambie wafanyikazi wa taifa letu la Kenya ya kwamba pengine hatuna gold ama dhahabu, pengine hatuna almasi, ama pengine hata hatuna mafuta, ile kidogo yetu iko Turkana bado, lakini tuko na the most important resource in the Republic of Kenya that defines our country, and that is the Kenyan labor force. Wafanyikazi wa taifa letu la Kenya ndio rasilimali ya taifa letu la Kenya ya muhimu kuliko rasilimali ingine yeyote. The Kenyan workforce is what will shape the destiny of our country. Na kwa sababu hiyo, kwa sababu the Kenyan labor force is that important to the development of our country, we must look after it, we must work for it, and we must make it possible for it to grow, expand and flourish. Ni jukumu letu kuhakikisha ya kwamba Wakenya wanapata nafasi ya kutosha kupata ajira, ndio wachangie katika kupeleka taifa letu la Kenya katika kiwango kipya. Nasema hivyo kwa sababu hata katika mazungumzo tulioenda kwa Wakenya wakati tulikuwa katika msururu wa mambo ya uchaguzi,
kati ya mambo mengi tulioambiwa na Wakenya yanahusikana na wafanyikazi wa taifa letu. Na ndio sababu hiyo manifesto yetu, the bottom-up economic transformation agenda manifesto, is front, back, sides and center about the Kenyan people and the Kenyan workforce. Na ndio mimi nataka niseme hivi, katika mpango wetu, we need to expand, to grow and to develop the Kenyan workforce, because that is the jewel of the resources we have in the Republic of Kenya. Na ndio sababu hiyo nataka kusema mambo masita ya muhimu ambayo tunapanga kama serikali kuhakikisha ya kwamba tuko na wafanyikazi na wanafanya kazi katika mazingira na katika hali ambayo wako na usaidizi wa kuchangia katika kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Jambo la kwanza, tumesema tunaweka mpango maalum katika sekta ya kilimo, kwa sababu pale katika sekta ya kilimo ndio inazalisha nafasi nyingi za ajira katika taifa letu la Kenya. Ndio sababu tumeweka pesa bilioni 3 kukamilisha masoko katika kila constituency katika taifa letu la Kenya, ili kila mkulima tumsaidie aweze kufikisha mazao yake sokoni, mahali atakutana na wanunuzi, na tuondoe changamoto ya mabrokers na makartels ambao wanaharibu jasho ya mkulima kwa kununua bidhaa zake katika bei duni na kusababisha mkulima jasho yake ipotee. The reason why we are going to expand markets in all our constituencies, we have agreed with county governments on agricultural aggregation and industrial parks in every county, where we are going to spend as national government 5 billion shillings in the coming budget, and the county governments will spend equally 5 billion shillings, so that we can aggregate our agricultural produce and give real value to our farmers by eliminating middlemen, cartels and brokers, so that the Kenyan worker in the farm can earn a decent wage and a decent living. Vile vile tuko na export promotion program, tuko na EPZ ya Athi River, tuko na EPZ katika sehemu mbalimbali, tunaweka EPZ Dongokundu, tuko na EPZ mpya Naivasha, tunaanzisha special economic zones zingine 5 katika taifa letu la Kenya, katika nia na mpango yetu ya kuzalisha ajira 200,000 kila mwaka kupitia our special economic zones and our export economic zones, kwa sababu tunataka kuhakikisha kwamba wale wafanyikazi wanafanya kazi katika our export zones and our special economic zones wanaongezeka, na pia tuongeze sehemu yetu ya export ya bidhaa zinatotoka mashambani katika taifa letu la Kenya. Hiyo ni jambo la pili. Jambo la tatu, tumekubaliana ya kwamba wafanyikazi, wafanyibiashara wale wa small, medium and micro enterprises tuwe na mpango maalum, na ndio nimetengeneza wizara maalum ya cooperatives and MSMEs,
ili kushughulikia wafanyabiashara wetu wadogo, kuanzia mama mboga, kwa bodaboda, mtu ya kinyozi, mtu ya kiosk, wale wote tuwaweke katika mahali ambapo wanaweza kupata pesa ya kuendesha biashara zao, hata kama hawana title deed, hata kama hawana logbook. Tuwe na a new collateral mechanism that enables micro, small and medium entrepreneurs to access credit even if they do not have other securities. Their track record, their borrowing record will be the new title deed, will be the new collateral that will make it possible for our small traders, for our micro, small and medium entrepreneurs to access credit. Tulianzisha miezi 6 iliyopita Hustler Fund ambayo leo imekopesha pesa bilioni 27. Wananchi wameshalipa bilioni 17. Na wananchi ambao wamekopa hiyo pesa ni karibu wananchi milioni 15. Nataka niwatangazie ya kwamba kuanzia mwezi ujao tutapeleka Hustler Fund katika awamu ya pili, mahali sasa wewe mfanyibiashara wa kiosk, wewe mfanyibiashara wa kinyozi na wewe jamaa wa bodaboda unaweza kukopa shilingi 10,000 hadi shilingi 200,000 kuanzia mwezi ujao. Hiyo ni katika nafasi yetu ya kuhakikisha ya kwamba wafanyabiashara wetu wadogo pia wanaweza kuchangia katika kuajiri watu 2, watu 5, watu 10, because we believe kazi ni kazi. Si tulikubaliana namna hiyo jameni? Jambo la 4, tumekubaliana ya kwamba sekta yetu, the digital economy, tulikubaliana ya kwamba tutaweka ile tunaita digital superhighway. Juzi nilikuwa Malava, siku hiyo ingine nilikuwa Kisii, tulikuwa Kwale. Katika mpango ambayo tuko nayo sasa tunafanya na TVET, tumeleta kompyuta 20,000 katika zile TVET. Sasa tunataka wabunge wetu, tutashirikiana na wao, tuwe na digital hubs in every ward in the Republic of Kenya, so that we can tap into the digital economy and we can move our young people in their millions into digital jobs, kwa sababu kuna ajira ajabu katika sekta ya teknolojia, na kwa sababu Wakenya ni wafanyikazi na umaarufu ya wafanyikazi wa taifa letu la Kenya inajulikana kimataifa. Hiyo sekta ambayo vijana wengi wa taifa letu la Kenya ni wanaelewa zaidi, the digital space. The reason why we are expanding our digital footprint across the country is because we want to tap and connect our young people with digital jobs that will be possible under the whole program that connects young people to jobs anywhere in the world. Tuhakikishe kwamba vijana wetu tunawapanga na ajira, na mimi nimefurahi ya kwamba tumeanza hiyo mpango na tayari kila TVET katika Republic ya Kenya itakuwa na makompyuta, na tukikamilisha budget hii kila mbunge katika taifa letu la Kenya tutakubaliana na wao na tutako-invest ili katika kila ward katika taifa letu la Kenya tuwe na digital hub mahali vijana wa Kenya
wanaweza kwenda kupanga mambo yao ya ajira tukienda mbele. Tumekubaliana vile waziri hapa amesema ya kwamba tuko na nchi nyingi ambazo wanatuuliza wanataka wafanyikazi wa Kenya. Nilikuwa Ujerumani na kiongozi wa Ujerumani atakuwa hapa on Thursday. Chancellor wa Ujerumani atakuwa hapa Thursday. Na katika hiyo mkutano tumekubaliana tutasign bilateral labor agreement ili wananchi wa Kenya wapate nafasi, kwa sababu wametueleza wanahitaji wafanyikazi milioni 250 kila mwaka Ujerumani, na wanataka wa Kenya wachangie kwa wale wanataka kupata kazi hizo Ujerumani. Tuko na nafasi za ajira Canada, tuko na nafasi ya ajira kule Marekani, tuko na nafasi za ajira UAE, Saudi, tuko na nafasi za ajira katika sehemu tofauti. Tuna sign bilateral agreements 10 vile waziri amesema in the next couple of months, ili nafasi ya ajira ipatikane kwa vijana wa taifa letu la Kenya, kwa sababu kwa sasa mnajua ile pesa tunapata Kenya kutokana na wafanyikazi wanaofanya kazi nje ya Kenya, tunapata bilioni 400 kila mwaka. Wale wafanyikazi wanafanya kazi nje ya Kenya hata wamepita pesa tunapata kwa chai, wamepita mapato yao imepita pesa tunapata kwa kahawa ama hata horticulture, kwa sababu ni nafasi nzuri. Na nchi nyingi duniani imejenga uchumi zao kwa kupanga vile wafanyikazi wao ama wananchi wao wanaweza kupanga ama kupata ajira katika nchi zingine. So tutakuwa na mpango ya kuzalisha ajira hapa nyumbani, na vile tutakuwa na mpango ya kuzalisha ajira ama nafasi za ajira katika nchi zingine. Jambo la 5, si niliwaambia tuko na mpango. Jambo la 5, katika mpango yetu ya housing tumesema ya kwamba tuko na upungufu wa manyumba. Wananchi milioni 6.5 Kenya wanaishi katika vitongoji duni katika miji yetu. Hapa Kibera, kule Mathare, Kawangware, sehemu hizi zote. Na nafasi hiyo tunaweza kuibadilisha. Ile changamoto ya kukosa nyumba tunaweza kuibadilisha iwe ni nafasi ya kupanga ajira ya vijana wetu. Tumekubaliana kama serikali ya kwamba tutakuwa tunajenga nyumba 200,000 Kenya mzima kila mwaka, na hizo nyumba 200,000 tunahitaji vijana zaidi ya 1,000,000 kutusaidia kama plumbers, electricians, watu ambao ni carpenters, wale masons, wafanyikazi wa mkono, wale wote tunahitaji vijana zaidi ya 1,000,000 kutusaidia katika hiyo mpango. Mimi najua ya kwamba kazi hiyo, nimeanzisha nyumba kadhaa hapa Nairobi. Hapa Nairobi saa hizi tumefikisha nyumba 40,000 ambazo tunajenga. Nitakuwa hapa Makongeni tena in the next 1 month kuanzisha nyumba 30,000 zingine. Na tunataka kuhakikisha ya kwamba hiyo mpango katika budget yetu tumeweka nyumba 100 katika kila constituency as the catalyst ya kuhakikisha kwamba tunaanza kuspread mambo ya ujenzi wa manyumba, ili tuhakikisha kwamba vijana wetu wanapata ajira. Watu wengi na naona viongozi wengine wanashinda wakishangaa, mbona huyu hasla anasukuma sana mambo ya ujenzi wa manyumba? Sikizeni, the reason why we are pushing
the housing plan ni kwa sababu nchi zingine wamegundua ya kwamba ajira, huwezi tu kusema ajira itapatikana. You must have a plan. Huwezi tu kusema uchumi itakuwa alafu ajira itapatikana. Hapana, lazima uwe na mpango. You must be deliberate about where and how many jobs you are going to create in which sector and for what reason. Wale ambao wananiuliza maswali kwamba hii nyumba unaongea juu yake, wewe uko na haja gani na ile nyumba mimi naishi? Siwache tu mimi nijipange na nyumba yangu. Mimi nataka niwaambie hao wadosi, tafadhali, unajua mpango ya housing sio nyumba peke yake tunatafuta. Hapana, tunatafuta pia ajira ya hawa vijana, kwa sababu na hiyo ndio muhimu hata kuliko ile nyumba tunajenga. Kwa sababu tusipopanga ajira ya hawa vijana, watakuwa wanatungojea barabarani, watakuwa wanahangaika mitaani, wataingia kwa madawa ya kulevya na sote tutapata hasara. It is important, and I want the good people of the labor movement who are here to listen to me very carefully. I know muko na maneno kidogo na mimi hapo, lakini I am going to explain myself mpaka tukubaliane vile tutaenda mbele pamoja. Mimi nataka tukubaliane hivi. I said 5 things. I said 6 things. Nimekamilisha. Nimesema mpango yetu ya housing, mpango yetu ya kilimo, mpango yetu ya MSME, mpango yetu ya housing, mpango yetu ya digital na mpango yetu ya diaspora. Ndio tunataka tutumie kuzalisha ajira, nafasi ya ajira, kwa sababu nafasi ya ajira ni muhimu kwa vijana wa taifa letu la Kenya. Otherwise, we are not going to solve the unemployment problem unless we have a plan on how we are going to solve it. Ya tatu, jambo la tatu, ili hii mpango yote hii iendelee, lazima vile vile tuhakikishe ya kwamba wafanyikazi wa taifa letu la Kenya pia wanashughulikiwa. How are we going to make sure that the Kenyan worker is ultimately going to reap a benefit from their work and from their sweat? Jambo la kwanza, how do we protect the Kenyan worker? How do we serve the Kenyan worker? How do we work for the Kenyan worker? For those of us who are in leadership and for those of us who have an opportunity to serve. Number one, we must make sure that when the Kenyan worker, after working for 10, 20, 30, 40, 50 years, they can retire in dignity. Today, Bwana Atwoli na hawa viongozi, nataka niwaongeleshe as one of you, as a leader like you. Hawa wafanyikazi ni jambo la kusikitisha sana kwamba baada ya miaka 50, miaka 40, Mkenya amechangia jasho yake, amefanya bidii, anaenda katika maisha ya umaskini. Kenya, the Global Age Watch Index, you people in the labor movement should know it. The Global Age Watch Index inasema Kenya, kwa zile nchi ambazo zimefanyiwa utafiti, Kenya ni nchi namba 72 kwa nchi 96. Karibu sisi tuko mkia kwa wale watu wanaenda nyumbani ama wanaretire kwa umaskini. Why should the Kenyan worker retire into poverty? Lazima tujiulize. Lazima nyinyi kama viongozi wa labor movement, you must ask yourselves, how can you be leaders in the labor movement when the people you lead end up in retirement in poverty?
And it is the reason why mimi nimekuwa na shida sana na mzee Atwoli for a very long time. Nilikuwa nauliza Atwoli, wewe unapinga hii 6%. Wewe unasema mwananchi atoe shilingi 200 kila mwezi. Ati hiyo ni pesa ya retirement, 200 shillings. Mwananchi akitoa 200, mfanyikazi akitoa 200, employer anatoa 200. Sasa mimi nataka nikuulize, 200 inakuwa 400. Hata kwa maombi, hata kwa dawa, hata kwa uganga, utafanya nini 200 iweze kutosha kulinda huyu mtu akienda retire? Inawezekana kweli shilingi 200 kubadilisha maisha ya mtu? It's not possible. And that is why we have age-old poverty in Kenya, and we are 72 out of 79. Who has contributed? Sasa mimi nataka niwaulize viongozi wenzangu mko hapa. Sasa nyinyi mnasema ni sawa mtu wa contribute 200, na hii sio pesa, sio tax. It is not tax. Hii ni pesa ya mwenyewe. Pesa yako ambayo utatumia ukienda retire, hiyo ni tax. Hiyo ni pesa yako. Unaweka tu kwa akiba, na Waswahili wanasema akiba haiozi bwana. Ama namna gani? So the reason why I was pushing that we change this contribution structure ya mambo ya NSSF kutoka shilingi 200 mpaka 6% ni kwa sababu tunataka wafanyikazi wetu baada ya kufanya kazi miaka 20, 30, 50 waende nyumbani wakiwa na pesa ambayo watalipwa kila mwezi, mpaka kila mtu aweze kwenda hiyo safari ya mbali akiwa anaishi maisha yenye heshima. Tunaelewana jameni? Mimi nimefurahi ya kwamba wakati nimeongea na mzee huyu Atwoli, finally tumekubaliana. Na kuanzia miezi miwili iliyopita, sasa kila mfanyikazi analipa 6% na kila employer analipa 6%. Na unajua, the beneficiary here, good people, the beneficiary is the worker. Sasa wewe mfanyikazi umetoa 200. Sasa yule employer wako atatoa tu 200. Lakini ukitoa 1,000, he will be forced kutoa nini? 1,000. Mwenye amefaulu ni nani? Si ni mfanyikazi. Kwa sababu ile pesa yake ya retirement imeongezeka. That is the logic, my friends. In the last 2 months, let me give you the statistics. In the last 2 months, baada ya sisi kuimplement 6%, pesa ya retirement ya wafanyikazi imeongezeka kutoka 1.2 billion every month. In the month of February ilikuwa 2.5 billion. In the month of March ilikuwa 3.5 billion. I promise you, in the next 3-4 months, it is going to be the maximum, which is going to be 6.5 billion shillings every month. Money that will be available to the Kenyan workers in retirement. Nyinyi mnanielewa jameni? That is the thinking. That is the transformation that is going to change Kenya. Hatuwezi kubadilisha Kenya kwa kufanya mambo ya jana na juzi. We have to learn from best practice. Mimi nataka niwahakikishie, kama mimi pia nikiwa ni mfanyikazi, nimeajiriwa kama vile nyinyi na wananchi wa taifa letu la Kenya, ya kwamba hiyo statistics ambayo nimepatiwa kutoka Wizara ya Labor ni kwamba we are only at around 60%. Wale watu ambao wame ratify na tayari sasa wana contribute from the 3.6 million workers we have on payroll, already 2.5 million wameanza kulipa 6%. Imebaki only 1 million, and I am confident that progressively we will get to the numbers and we will begin the journey. Kwa sababu nataka niwaeleze, and I have to tell you this
because by God's grace I am the leader today in Kenya, ya kwamba Kenya, the culture of saving, we are only at 8% of GDP. Nchi zingine ziko all the way to 55% of GDP. Ndio munaona tunaenda kukopa pesa kutoka China, kwa sababu in China their saving culture is at 55% of GDP. Hatutaki kwenda kukopa pesa China tena. Tunataka hii pesa yetu ambayo tumia wafanyikazi wa Kenya ndio watatusaidia kujenga nazo barabara, kujenga nazo dunia hii, na tuwalipe ile interest tunalipa wale Chinese na tunalipa wale watu wengine. Hawa wafanyikazi wa Kenya wafaidike na interest ya serikali. That is all we are asking, good people. Hiyo ni agenda yetu ya kwanza, kutetea hawa wakulima, hawa wafanyikazi. These workers, they should retire in dignity because they have saved enough money to take care of their retirement. Jambo la pili, ili tuweze kuprotect these Kenyan workers, jambo la pili ni mambo ya matibabu, NHIF na matibabu in general. Niliwaahidi wa Kenya ya kwamba tutachunguza upya maneno ya afya. Wakenya wengi, karibu Wakenya milioni 1, statistics show that up to 1 million Kenyans sink into poverty because of medical bills, meaning that many families end up in poverty because a loved one got sick. They sell everything, they sell their produce, they sell their wares, they sell their property and end up in poverty. And we must address ourselves to the issue of health in Kenya. Niliwaahidi ya kwamba hii mambo ya health tutaichunguza. Mimi nataka niwatangazie hivi. Nimeketi chini na wizara yetu ya afya, tumepanga ile mpango tulikuwa nayo. Niliwaahidi ya kwamba tutaanza mambo ya health upya. We are going to have a paradigm shift in the delivery of our health products in Kenya. We are not going to go the route that we have always invested in curative health. We are going to go the opposite direction in promotive and preventive health interventions. Hatua ya kwanza ni ile Sakaja amesema hapa. Tumekubaliana na county governments ya kwamba mambo ya health, asante governor, mambo ya health tunaanza pale chini kwa community health promoters. Na tumekubaliana ya kwamba we are going to recruit 100,000 community health promoters in Kenya. Kila familia kila familia 100, munisikize vizuri, kila familia 100 tutakuwa na community health promoter mmoja ambaye kila mwezi atatembelea kila familia, na tumempatia equipment ya kupima pressure, kupima nini, ili ugonjwa yako tuanze kumbambana naye mapema kabla hujaenda hospitalini. Tayari almost all the counties already have community health promoters. What we are going to do as national government is to agree with them on how we are going to remunerate these community health promoters. And we are going to share 50-50. Every county that contributes whatever money, we are going to match the money you are contributing in making sure that we have community health promoters that are going to help us to prevent diseases, to promote health among its citizens in a manner that ensures that we begin from the bottom going up. Nyinyi mnanielewa? Jambo la pili, niliwaambia haiwezekani kwamba mimi rais
nalipa shilingi 1,700 kila mwezi, na mama mboga na mtu ya bodaboda analipa shilingi 500 ili akuwe na kadi ya NHIF. Mimi mshahara yangu ni 1,000,000. Yule bodaboda mapato yake ni 5,000. Kuna ungwana pale kweli? So nimesema tumebadilisha the contribution mechanism and the contribution formula. Sasa yule ambaye mlikuwa mnalipa kwa NHIF shilingi 500, sasa tutateremsha chini ikuje shilingi 300 kwa wale mmekuwa mkilipa shilingi 500. Kuanzia mwezi wa 7 tukikamilisha budget na mimi ambaye ni rais ambaye nimekuwa nishikilipa shilingi 1,000, sasa mimi nitalipa shilingi 27,500, na hawa wengine katikati hapo watalipalipa hapo kidogo kidogo namna hiyo, so that we have an equitable contribution mechanism. Every one of us is going to contribute 2.7% of their earning to NHIF so that we can carry this load of health equally. Na vile vile tumeweka mpango mzuri ili kila mwananchi apate nafasi ya kuweza kupeleka watu wao wakiwa wagonjwa. Kwanza tuna ile ambayo tunaweza kumalizana nayo kule mashinani, tumalizana nayo. Hakuna haja ya mtu mwenye hako na homa anaenda Kenyatta National Hospital. Homa tunaweza kumalizana naye huko kwa kijiji. Ni kweli ama si kweli? Iko haja ya mtu ya homa aende Kenyatta National Hospital kuleta congestion? Sisi tunamalizana naye mashambani huko nyumbani, community health promoter, health center, dispensary hapo tunamalizana na hiyo hapo. Tumekubaliana jameni? So we have a deliberate plan on how we are going to change how we deliver health in the Republic of Kenya, because that is the timely intervention that is necessary for our republic at this point in time. Nasema hivyo kwa sababu we want to serve the Kenyan worker and protect the Kenyan worker so that they can work optimally for us and work for their country and work for our nation. Jambo la tatu ambayo lazima tufanye ili kuwasaidia wafanyikazi wetu, nimesema lazima to protect their old age, lazima to protect their health, na vile vile sera mpya. We are going to have a new wages and remunerations policy. Tunatengeneza sera mpya ambayo itashughulikia ni nani analipwa pesa ngapi. Tuondoe tofauti ambayo iko kati ya wafanyikazi wa umma, wafanyikazi wa private sector. We must harmonize how we treat all our workers so that all workers work for equal pay that is fair and that ensures, hata tukisema minimal wage, lazima tukubaliane how do we arrive at minimal wage, how do we arrive at a decent livable wage. Hiyo sera tayari iko katika baraza letu la mawaziri. Bwana chairman wa Labour hapo bunge, Bwana Karemba yuko hapa, anaitwa Bwana Mushangi. Tutaleta hiyo sera bunge, alafu nyinyi kama bunge mtatembelea hawa wafanyikazi wa Kenya wote, walete mchango wao vile wangependa hiyo sera itekelezwe kwa manufaa ya wafanyikazi wote wa taifa letu la Kenya. Jambo la 4 ambayo tunataka kufanya kushughulikia hawa wafanyikazi wetu ni mambo ya injury in the place of work. Kuna wafanyikazi wengi wanaumia pale kazini, na inakuwa ni changamoto kubwa kupata compensation. Wengi wanakuja pale katika wizara ya Labour, wanahangaika ofisi hii, wanahangaika ofisi hile, kwa sababu tumesema ile mpango iko sasa for compensation around injuries at the place of work ni kwamba it is the employer who bears liability. We want to change the structure.
because some employers run away from that responsibility when it happens. We are going to change that whole framework so that it becomes a social insurance scheme called the Workers' Compensation Fund, so that it is predictable, so that every worker has access, na pia itakuwa rahisi kwa employers, so that employers don't carry too much burden when their employees are injured. They only contribute an insurance premium that will ensure that if workers are injured, there is a fund that will make sure they are paid. Some of the workers lose their limbs, they lose their hands, and that is what makes them underpay. We must be able to compensate workers in that manner. Vile vile, mimi nataka niseme ya kwamba wakati nimekuwa hapa nimeona vibango ambazo zimepita hapa. Wafanyikazi wakisema wanataka ile section, ile ILO Convention 189 on decent work for domestic workers. Mimi nataka niwaambie, nimeshaongea na waziri wetu, anapanga. We are going to discuss in the next cabinet. My deputy here is going to lead that charge so that we can conclude and we can ratify the Convention on Decent Work for Domestic Workers, ILO Convention number 189. Nataka vile vile niwahakikishie ya kwamba ILO Convention number 190 ambayo pia inashughulika na maneno ya elimination of violence and harassment in places of work, ILO Convention number 190, together with ILO Convention number 189, to ensure that workers can go to work, there is no harassment, there is no intimidation, and there is no violence at the place of work. The Kenya government, we are working on it. In the next 3 months, we will have concluded the ratification of those two conventions so that we can protect the Kenyan worker as they serve our country and as they work hard for our nation. Nilisema ya kwamba tunaongeza wale wanafanya kazi, but we must also protect them. We must make sure that they end up in decent retirement. They must also live in an environment that health is provided. And finally, let me say that as the government of Kenya, we must continuously work on reducing the cost of living. Sisi tunataka kuhakikisha kwamba kila mwananchi anaweza kulisha familia yake. Tunaelewana jameni? Tumeongea mambo ya unga left, right and center. Mimi mwenyewe niliwaahidi ya kwamba tutakuwa na mpango ambayo itateremusha gharama ya maisha. Na hiyo mpango watu wengine hawaelewi. Unga sio ya kwamba inapunguzwa bei ati kwa shelf. Unga inaanza kupunguzwa bei kwa kumsaidia mkulima shambani azalishe chakula ya kutosha, ndio chakula ikue kingi, ikifika pale sokoni iwe bei yake imepungua. Tunaelewana? Hata ubebe sufuria kwa kichwa siku ngapi, bei ya unga itapungua kwa kuweka sufuria kwa kichwa? Hata kama ni kwa uganga, hata ikiwa ni kwa madawa. So mimi nataka tuelewane. Na unajua hii bei ya unga ilifika 230 kwa sababu mawazo ya hawa jamaa wanafikiria kwamba ukiweka sufuria kwa kichwa ndio bei itapungua. If you do not have a plan on how to grow more food so that you increase supply, how are you going to reduce the prices of food commodities? And that is why mimi nawashukuru wakulima wetu
niliwaeleza ya kwamba tutapunguza gharama ya mbolea. Tumepunguza kutoka shilingi 7,000 mpaka shilingi 3,500. Na mwaka ujao tutapunguza zaidi, so that in due time we will make sure that we manage the cost of living, we manage the cost of food, so that every citizen of the Republic of Kenya anaweza kulisha familia yake na chakula ipatikane kwa bei nafuu na kila Mkenya aweze kujisimamia. That is the direction we are going. Mimi nimesikia mumesema bado. Mimi nataka niwaambie hivi. Hii bei ilikuwa 230, si ni kweli? Saa hizi ukienda kwa shelf, na mimi nataka niwaambie, endeni hapa Quickmart ama uende Naivas, utakuta iko ya shilingi 200, iko ya shilingi 180, iko ya shilingi 170, iko ya shilingi 158. Wewe ndio utaamua utanunua gani. Kama unataka kununua ya 200, ununue ya 200. Kama unataka kununua ya 158, nunua ya 158. Hiyo ni uamuzi yako. Tunaelewana? Si dunia hii ni demokrasia? Si unafanya ile unajua unataka kufanya? Na mimi nitaendelea kukaza kamba. Bado kuna millers wanatufanyia ukora, lakini mimi nitapambana na wao mpaka tuhakikishe ya kwamba every citizen has a right to access food that is quality, that is enough for their families. Na hiyo kazi mimi nitafanya na bidii. Unajua hawa jamaa, hiyo safari ya kufikisha unga 230 ilikuwa ni safari ya miaka 4. Sasa mimi nataka niwaulize, safari ya miaka 4 unaweza kukamilisha kwa wiki 2? Hata kama wewe ni malaika? So watulize boli. Maneno mimi napanga. Ama ni aje? Sio kama tunaelewana? Kama hawa jamaa niliwapanga wakiwa na deep state na system na nini? Anyway, wacha nisilete siasa nyingine ambayo wachana na hiyo story. Sijui kama tumekubaliana wangwana wa Nairobi na wafanyikazi wenzangu. Mimi nataka niwahakikishie hivi. Sawa? Mimi nataka niwahakikishie ya kwamba kama taifa la Kenya, sisi tunaheshimu haki ya kila mtu. Tunaheshimu ndugu zetu wa upinzani kwa sababu wako na jukumu ya kikatiba ya kutekeleza katika upinzani. But we also know what democracy looks like. We also know what human rights are. It is nothing to do with violence. It is nothing to do with anarchy. It is nothing to do with destruction of property and destruction of livelihoods and destruction of people's businesses. That is not democracy. That is not human rights. So we must keep to the straight and narrow, all of us. Mimi nataka niwahakikishie here today ya kwamba haiwezekani, sitaruhusu mali ya mwananchi kuharibiwa, biashara ya mwananchi kuharibika, kazi ya mwananchi kuharibika, watoto wetu ati wasiende shule ati kwa sababu kuna watu wanataka kutulazimisha ati tugawane serikali. That one will not happen, good people. Tuelewane tu mapema kwa sababu that is the Kenya we live in. We are a democratic country and we want the best for everybody. Respectfully, I want to ask my friends, tumekubaliana badala ya kuharibu mali ya wananchi, badala ya kuharibu biashara ya wananchi, badala ya fujo na vita, tuongee bunge. Wabunge waongee, watafute masava, watafute hiyo ingine, watafute nini kule bungeni. Lakini kwenda kuharibu biashara ya mwananchi, ati walienda Kawangware wakaharibu biashara ya wananchi. Mwananchi ameng'ang'ana, ako na biashara yake hapo, ameweka 5,000. Wewe unakuja na goons na wahuni 1,000, 2,000, wanakuja wanasambaratisha ile biashara ya ule mungwana, wanakuja wanaharibu kioski ya watu, wananyang'anya watu mali. Hiyo will not happen in Kenya, good people. Please, tuelewana mapema. So mimi nataka niwahakikishie wa Kenya, serikali ya Kenya itasimamia haki ya kila Mkenya kuendesha biashara yake, kuendesha kazi yake, kusomesha watoto wake na kuendelea na kazi yake kwa njia ya utulivu na amani
That is why we have a country. That is why we have a government, and that is why our security agencies are paid to protect the lives, the property, the businesses of every citizen of the Republic of Kenya. And that is the job that I was hired for by the people of Kenya. And I will do it diligently, bila ya kusita. Sio kama tumeelewana? Wafanyikazi hoye. Siniliwaambia mapema ndio best. So mimi nataka niulize hawa viongozi wenzangu, tafadhali naomba kwa unyenyekevu, my good friends, tushirikiane, tufanye kazi pamoja, tuwatumikie wananchi wa taifa letu la Kenya. We will all reap a reward. Kama sio hapa duniani, tutapata mshahara kule mbinguni. Asanteni sana, Mungu awabariki kila siku. Thank you very much. Tumpigie rais makofi kwa hiyo hotuba yake. Na sasa tutamalizia kwa wimbo wa taifa. Kwa hivyo naomba sote mahali tulipo tuweze kusimama ili tumalize kwa ombi ambalo ni wimbo wa taifa. Wote ambao tayari tumeketi, tafadhali naomba tusimame mahali tulipo ili tuweze kumalizia kwa wimbo wa taifa. Haya basi, naomba tuweze kumruhusu rais aweze kuondoka. Asante sana Mheshimiwa Rais. Tumefika kilele na mwisho wa sherehe yetu. We've come to the end of this particular ceremony. Thank you, Your Excellency. Have a wonderful Labor Day. Thank you for watching Hope TV, the station where you look and live. For feedback regarding our programming, you can WhatsApp us through 07